I request Honorable Principal to welcome with the podium. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Kakasai Raut sir for the symposium review of this 2-day program. Good evening to one and all honorable respected dais, the dignitaries on the dais of the dais, respected chairman of this valedictory function and chief organizer of this national symposium, Dr. Mahadevji Ghavane sir, principal of Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur, chief guest of this program, valedictory program, Dr. B.S. Salve sir, head department of zoology, Adarsh Mahavidyalaya, Hingoli, vice principal, Professor S.N. Shinde sir, my guru, joint secretary, the convener of this national symposium, Dr. D.S. Rathod sir, resource person, delegates, invitees, my dear friends. As you know, I am here to take a review on the 2 days national symposium on applied zoology, profitable animal production and current health status and future progress. This particular national symposium has been organized to focus the importance of the applied zoology sector, which is fastest growing sector, and this particular national symposium has been sponsored by the Science and Engineering Research Board, New Delhi, and Scientific Sales Services, Latur, and Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha, organized by Department of Zoology and Fishery Science, Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Autonomous Latur. As we know, in the very beginning of the inaugural session, it was chaired by Dr. Mahmidala Istari sir. He was the chief guest of this particular session, who is working as a head department of zoology, Kakatiya University, Warangal, Telangana. The inaugural function was presided by Shri Babruwanji Gomsale sir, member Shiv Chhatrapati Shikshan Sanstha, Latur, in presence of Principal Dr. M.H. Ghavane sir, Dr. D.S. Rathod sir, Dr. A.A. Yadav sir, and myself. Shri Babruwan Gomsale sir suggested to the participants to use the social media for benefit of getting knowledge, doing research, and updating the skills. The keynote address was delivered by Dr. Mahmidala Istari sir. He focused and discussed on the drug discovery. He basically did research on the same, and he focused on the results of the diabetic studies experimented with the albino rat. In his studies, he informed that the diabetes is presently, which medicines we use is not able to cure the diabetes, but just it controls or it keeps the blood glucose level under control. It means that the diabetes presently requires the genetic treatment, and gene therapy is essential to cure this disease, but it is very expensive and in not the control of the common citizen. Therefore, more research is essential to be done in this particular aspect, and he informed that some inhibitory enzymes are essential which can prevent the effect of the diabetic condition. He informed that there is no treatment for this particular, and genetic therapy or gene therapy
can be done. He focused all his results, and he even welcomed the students of this institution to come over here, and he focused upon the in silico culture or in silico studies. We know two studies, in vitro and in vivo, but this third horizon he explained very nicely, and he informed that this is cheap and does not require more investment. He informed to our principal sir that cell culture equipment, which can be purchased for say 7 to 8 lakh, and it can be used for such studies. So in future, I think sir will provide this particular facility in our research laboratories. That's why cell culture in our institution can be started. The second session was conducted by Dr. D.L. Solone sir, Professor Department of Zoology, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. He focused upon the role and use of the synthetic hormones in studies of the induced breeding and for the freshwater fishes. He put forth his results upon the major carps as the synthetic hormones, Pohapril, Pohatine, and these hormones he used for the research work, and he informed that these hormones can be used for producing more seeds. More eggs are deliberated or given, and more sperms are given. So here, 2 doses of these induced hormones are given for the female fish, and 1 dose is given for male fish, by which the use of the Chinese hatchery, we can produce more and more eggs, and these more and more eggs, when we use, we can have more fish production in and around our region, and we can provide the seeds to the fish farmers, which will be useful for fish culture in the shetale or the ponds which are available in the region of the farmers. Then this particular session was found to be very much useful, and this session was chaired by Dr. B.S. Salve sir. Third session was conducted or devoted for the this dairy research, in which Professor Dr. Ajit Khojare sir from Vivekananda Mahavidyalaya Dairy Department was called as the resource person, and he given a very good knowledge boosting session. He conducted the session in which he informed about all the dairy products, and in which way the dairy products from India were transported to abroad, America and other countries, and Maggi, which is nowadays a very important food item, which is found in almost all countries, and it is copied by several. In my lectures in genetics, even I informed to my students that anyhow Mendel have stolen the base of the genetic study, as Sant Tukaram Maharaj already have informed that Shuddha Bija Poti, Resal Gonti, somewhere Mendel might have came across with this Abhang, and he might have focused upon the seed, I think, because many scientists have taken many things from our country, and see our people are not supporting for the research, therefore that might have happened. So here third session was completed, and after this the fourth session was on the oral presentation, where 23rd participants enrolled their names, and 8 were presented here. And in this particular national symposium, 200 online registrations were done, and 150 participants participated in this session and in this symposium. And overall, if you see, when 150 participants were present here, it is we can say that this particular symposium has been reached to its satisfactory working. After this, fourth session was conducted by myself, and this was
on the apiculture and rural development. In this particular, we know very well, I have informed about the importance of the apiculture in socio-economic development of our rural region, because Mahatma Gandhi have informed that खेड्याकडे चला or go to the rural region. More than 55,000 villages are there in India, and these villages are requiring the basic informations about the culture practices such as apiculture, which can easily done within the investment of 5 to 10,000 rupees. A farmer can have the honey hives, artificial honey hives, and that can be used for the collection of honey, pollen, propolis, and pollination even. This session was chaired by Dr. Milind Lokhande sir, Head Department of Zoology, Indira Gandhi Science College, Senior Science College, Nanded. Fifth session was conducted by a very well renowned person, Dr. C.J. Hegde sir, from Department of Zoology, senior most person, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, and he focused upon the importance of the sericulture for the rural development, for upgradation of the untrodden people, and he informed that in which manner we can use the sericulture for our economic development. See, it is easily possible for the farmer to have a small silk house. He informed that it is cheap within a few thousand rupees. One of our students asked the question that middle class family, can the middle class family offer the work or can offer the sericulture silk house? So he informed that within 10 to 15,000 you can do this, and after some days you can apply to the government. आपण government कडे सुद्धा त्याच्यासाठी application करू शकतो. More subsidies are given here. Then this particular session was chaired by Dr. D.H. Jadhav sir, and he is working as a professor at Maharashtra Mahavidyalaya, Nilanga, in the Department of Zoology. Then the sixth session was conducted by Dr. B.S. Salve sir, and it was chaired by Sri Ramakrishna Pawar sir from Netaji Subhash Chandra Bose Mahavidyalaya, Pune. Salve sir focused upon the apiculture and apiary products. We both have we both have focused upon the apiculture, and government policies were explained by me, and the products and uses have been focused by Dr. B.S. Salve sir, in which he explained the differences among the different types of the bees handling, and everything was informed to the delegates and research students. After this sixth session, lastly, the after this oral presentation today, poster presentation technical session was conducted, which was chaired by Dr. U.S. Daswadikar ma'am and Dr. P.R. Mone sir. Dr. Daswadikar ma'am is working as professor in the Department of Zoology, Haugi Swami Mahavidyalaya, Udgir. Dr. P.R. Mone sir is working as Head Department of Zoology, Kailas Rasika Devi Mahavidyalaya, Devni. So here, this particular poster presentation was judged by Dr. Milind Lokhande sir and Dr. S.V. Rankham sir. Overall, the 6 sessions, 1 oral presentation, 1 poster presentation, and many more things were shared by the delegates with the research fellows, teachers, students, almost maximum research students and the UG, PG students have received the information and different methodologies which have been shared by the delegates. So this was the review of these 2 days national symposium on the applied zoology, profitable animal production, current health status and future progress
sponsored by Science and Engineering Research Board, New Delhi, Scientific Sales Services, and Shri Chhatrapati Shikshan Sanstha, Latur, which has been conducted or managed by our respected principal, Sir Dr. M.H. Gavane sir, who is having the keen knowledge about every corner of management, in which way the management can be done. And I would like to express one thing that we feel as we know very well that MS Dhoni has won all the different types of the matches. Likewise, Gavane sir has not left any section of this institution. Likewise, our all maximum students, 600 students, have been qualified for the medical examinations, and they will get the admissions. Then engineering students, IIT, almost all results have been doubled from the last year. Sir, that day will not be very long. One day we will see you as the Vice Chancellor of our university, Direct University. This is my wish that one day I will come in your chamber and congratulate you with the bouquet, and my things never get wrong about others. Okay, thank you. Thank you very much, Rahul sir. Now we will move towards the participants' view. So I would like to invite Dr. Usha Deswadikar ma'am from Department of Zoology, Hawaji Swami Mahavidyalaya Udgir, to present her views about this 2 days of symposium. Respected dais and the audience, I am standing here to give the review of this symposium. So I have the question: what should I give the review? Because there are so many reasons are there. One, it is my maternal place. Latur, it is my maternal place. So always we love the maternal place. Second, I am the ex-student of this institution, and I feel very proud because I am the ex-student of this college. Third, what are the resource persons? Many of the resource persons were my gurus from Dr. Babasaheb Ambedkar universities, and some other resource persons are my friends, like Lokande, then Raut, okay, etc. And fifth one is, I forget, I have to take previous. What is this program convener? I am the co-convener. Obviously, what is the co-convener, Dr. Raut? It is my classmate. It is my classmate brother. Okay, and Rathod sir, we are very well known to one another. He is a friend, obviously. And what are the audience ones are also the friends and students. When you are the students of this college, my college, so you are students of mine too. So I love you too. So what should I do? After this, only I can say that, and I have to say that the symposium or the program was very good and excellent. Okay, then obviously I have to tell about the symposium or the program is, and sir, I want to Pracharya Gavane sir, your wife is my friend, so you are also near to me. So when I want to tell about this symposium is there, and she is the classmate of my brother actually. Okay, and next to you, that is a Shinde sir. He is my also the guru from this institute. So when I want to tell about this symposium, so any program that runs and progress, not only guru, he is my brother-in-law too. Yes, I forgot. He is my elder brother-in-law. Okay. So when I want to talk about this symposium is there, so any program when we carry on, we can arrange. There we found the unity and the teamwork. It is very, very essential. And without this thing, no one program can be successful. So obviously we have seen the unity and the what I said, that is a teamwork.
No doubt, that doesn't matter. Rahul sir and Rathod sir are running fast here and there. They are doing the more work for this program because they are obviously the convener and the co-conveners are there. But it is a teamwork from the principal to the students, from the professor to the ground level workers are there. So definitely, this is the way to go to the teamwork are there. And the lastly, I want to mention that the star-making point of this symposium is the subject of this symposium. Because the subject is a very well, and it is a needed subject in this future and in this present as well as in the future too. What is the actually lab culture, sericulture, pisciculture, all these are the economical values subjects are there. And now you know that there is a lack of the services are there, government services are there, and we have to focus toward the business and the economic values are there. And I think that principal and what are the convener and the co-conveners are there, they focused, they think about the future and they selected this type of the subject is there. So lastly, I congratulate each and one member of this program who is involved in this symposium and they have worked for successful of this symposium. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Sunil Gaikwad, sir, the head of Daily Science Department from Sanjeevani Mahavidyalaya, Chapel. So I would like to say thanks to the organizers of this symposium for giving me this an outstanding opportunity to express my views regarding this symposium. Before this symposium, I attended the many conferences in the international level. For example, I have attended a conference in Thailand, Sri Lanka, and United States of America. Whatever the environment I saw there, in those countries, the same environment I found here. So, I didn't see any difference in between these countries and the conference which or symposium which is going here in this college. So, I would like to say thanks to the organizers of this conference for organizing such a type of a symposium. Again, I would like to note some important things which I never known about. The keynote speakers which you selected, those were excellent. I never known the difference between the in vitro, in vivo, and in silica. In silico. So by hearing the lectures, by hearing the keynote speaker, I understood the difference between all these three. So thanks to the organizers again. Again, I see the lot of cooperations of Rathod sir. He's my friend. He's since 2004. He's my friend. So he invited for this symposium. So again, I would like to say thanks to the Rathod sir for inviting me. Again, the last but not least, the important one. Definitely, after hearing the lectures of all the keynote speakers, you will forget what I hear in this symposium. But you will never forget what kind of food that you have enjoyed here. So that was very important one, and I found very tasty food here. So once again, I would like to thanks. So with this, I would like to say thanks and congratulations for organizing such a type of the event here. Thank you. Thank you very much, sir. Now we will have one more participant, Ms. Naneshwari Mani, to express her views about this symposium. Good evening to all, honorable dignity on the dais and the dais researcher, delegates and my friends are come from various regions from Maharashtra region. I indeed here the great sense of my gratitude to all of those. From present symposia, we got an idea about various fields of applied zoology, from aquaculture to sericulture and agriculture. So we greatly been motivated to put our efforts for various kinds of research, particularly those which have benefits to mankind and animals. Thank you all of you. तर मी अजून थोडंसं माझ्या भाषेत मला बोलायचंय की आपण जे अप्लाइड झुलॉजी अगर नंतर भरपूर काल आपण प्रेझेंटेशन वगैरे घेतलं रिसर्चचं तर आपण याच्यामध्ये बघू शकतो की आता शेतकरी वगैरे आहेत
आपण असा विचार करतो की आता शेती आहे, आपण काय करणार आहे, म्हणजे आता एवढं शिकून काय, तर ऍग्रिकल्चर करतोय म्हणजे मत्स्यपालन, ते आपण विचार करतो शेती म्हणजे डाऊन मार्केट असं थोडं, एवढं शिकून काय तर शेती असं, तसं न विचार करता लोकांनी त्याला आपण पुढे नेलं पाहिजे आपल्या झुलॉजीला, आणि रिसर्च त्याच्यामध्येच करून एका प्रकारे व्यवस्थित रिसर्च करून त्याच फील्डला आपण पुढे जाऊन चांगलं एंटरप्रेनरशिप करू शकतो आपण, त्यालाच व्यवसाय बघून हे करू शकतो. असं नाही की आता MSc केली, लेक्चरशिपच करावी, हेच करावं तेच करावं, सायंटिस्ट म्हणून तुम्ही बाकी फील्डमध्ये करू शकतो. म्हणजे आपण जसं की बघितलं सेरिकल्चर, ऍग्रिकल्चर, काल जे परत इस्तारी सर जे डायबिटीज बद्दल बोलले, तर मग प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. म्हणजे आपण जे डायबिटीजचा विचार करतो, हे झाल्यानंतर हे प्रिकॉशन घेऊ, ते प्रिकॉशन घेऊ, त्याच्याऐवजी पहिल्यांदा आपण जर प्रॉपर डाएट मेंटेन केलं, जसं मी UG ला शिंदे सरांच्या अंडर होते शिकण्यासाठी, सरांना मी जास्त माहिती नाही, तेवढे ऍक्टिव्ह नव्हते मी. मग सर सांगायचे की आता डाळी वगैरे आपण खातो, तर आपण त्याला काय भरडून आणतो करतो, तर डाळी आपण तशा शिजवून खायला पाहिजे. आता पुण्याकडे वगैरे पश्चिम महाराष्ट्रात आपण तशाच प्रकारची डाळी अख्ख्या, माझी बहीणच आहे तिकडे पुण्याला, मग त्या अख्ख्या डाळी तशा शिजवून सगळे खातात तिकडं. तर मग सर म्हणायचे, सर सांगायचे की आता आपण डाळी वगैरे शिजवल्या, तर आपण जे भरडलेलं जे आहे त्याचं साठतं ते पण बैलाला आपण चारा म्हणून देतो. तर सर म्हणायचे बैल असं म्हणत असेल की मालक माझा किती वेडा आहे की स्वतः मला चांगलं देतो, स्वतः म्हणजे घुसकट खातो, असं म्हणायचे सर. मग त्याच्या प्रकारे अशा प्रकारे जे आपल्या झुलॉजी आपण शिकलो केलो, हे 2 सेशन झाले, ते आपल्याला खूप बेनिफिशियल आहे आपल्यासाठी. त्याच्यामधून सगळ्यांनी असं एक सेशन होतं, आपण केलं, असं अटेंड केलं, ह्याच्या खूप काही ते सगळ्यांनी घेऊन, आता सरांनी पण सरांनी पण भरपूर अशा आपल्याला गव्हर्नमेंटच्या स्कीम सांगितल्या की त्या थ्रू आपण भरपूर काही करू शकतो. मग आपण थोडे एफर्ट्स लागायला लागले कोणत्या गोष्टीला, तर त्या गोष्टी अर्ध्यातून सोडून देतो. तसेच गव्हर्नमेंटच्या ज्या स्कीम आहेत त्या आपण प्रॉपर सगळ्या माहिती करून घेऊन न हरता, आपण असं काही नाही की आता शिक्षणच करायचं, हे झालं हे पडूनच आहे असा विचार न करता आपण पुढे गेलं पाहिजे. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावा आणि सिम्पोजियम आपल्या जे फायदा करून घ्यावा. थँक्यू. Thank you very much. Now we will go for the felicitation of the winners of the oral presentation and poster presentation competition. So now I declare the results of the oral presentation competition, and I request the one more student wants to give her name, Miss Momin Saleha. गुड इवनिंग. सबसे पहले तो जूलॉजी डिपार्टमेंट को धन्यवाद, और स्पेशली राठौर सर, राउत सर और प्रेम हमारे प्रिंसिपल और सब जगह फेमस है शिंदे सर, इन सबको थैंक यू ये सिम्पोजियम को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सभी रिसर्चर्स एंड प्रोफेसर्स का भी धन्यवाद, आपने अपना टाइम और इंफॉर्मेशन दोनों हमें दिया. किसी सिम्पोजियम का हिस्सा बनने का ये मेरा पहला मौका था और मेरा एक्सपीरियंस इंतहाई बेहतरीन रहा. मतलब नॉर्मली लाइफ में हम इतने सारे रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स को एक साथ नहीं मिल सकते, मगर अभी ये सिम्पोजियम ने हमको मौका दिया कि हम उनसे मिल भी सकते और उनके साथ मतलब इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते, फिर अपनी कुछ क्वेश्चंस रहे तो वो भी उनके साथ क्लियर कर सकते. उसके लिए फिर से और एक बार थैंक यू. और हम में से बहुत सारों का बैकग्राउंड एग्रीकल्चरल है, और जितनी ये 2 दिन में हमें अप्लाइड जूलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हम उसको रेगुलर लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और मतलब अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. और स्टूडेंट मतलब जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ही रहना, हम स्टूडेंट के तौर पर भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस बना सकते हैं. और मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि कल जो डॉक्टर इस्तरी सर का जो कीनोट लेक्चर था, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि रिसर्च की 3 मेथड है, इन विट्रो, इन विवो और इन सिलिको. तो हम सोर्सेज नहीं रहने और मतलब अगर एनिमल्स या फिर कोई और अवेलेबल नहीं है तो हम इन सिलिको फ्रीली सॉफ्टवेयर को यूज करके भी रिसर्च कर सकते हैं. और
फिर आज सुबह में डॉक्टर जीवन सर का भी सेरिकल्चर पे बहुत बेहतरीन लेक्चर था, उसमें हम मतलब रेगुलर लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्टर राहुल सर का मतलब और उन्होंने गवर्नमेंट के कोर्सेज एंड पॉलिसीज के बारे में बताया। और हम सिर्फ मतलब शेतकरी या ऐसे कोई एक्स्ट्रा जॉब बोल के एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बोल के भी नहीं, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर या जॉब के तौर पे भी सेरिकल्चर को ले सकते हैं, या ये बताया उन्होंने। और इस सिंपोजियम की वजह से हम जैसे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट को भी रिसर्च को एक्सप्लोर करने और उसके बारे में इंफॉर्मेशन का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबके आभारी हूँ। आखिर में फिर से एक बार आप सबका शुक्रिया। Thank you very much. Now we will go for the results of oral presentation. I request all the dignitaries on the dais to felicitate the winners of oral presentation competition. So, from the teachers category, the second prize goes to Ms. Madhuri Bhante for oral presentation as such. Ms. Madhuri Bhante from teachers category, second prize. I request dignitaries to felicitate Madhuri ma'am with a bouquet and a certificate. The first prize from teachers category goes to Professor Hashmi Mushtaq sir. From the research category, the second prize goes to Mr. And the first prize from the research category to Nandini Daulatabad. Nandini present. Now we will go for the results of poster presentation competition. The third prize goes to Vishal Molkar from we have three participants who stood in the second position. Ms. Komal Survase, Swami, and Ms. Momin Saleha. So I request all these three participants to come on the stage for certificate and their felicitation. Ms. Komal Survase, Mr. Samartha Swami, and Ms. Saleha Momin. Now the first prize for poster presentation goes to Mr. Maruti Aglavi and Vishakha Jadhav. Achha, Ms. Manali Aglavi and Vishakha Jadhav. Thank you very much, sir. Now we will go for the address of the chief guest. Now I request Honorable Chief Guest of today's valedictory function,
Dr. Balasaheb Salve sir, who is the professor and head Department of Zoology, Adarsh Mahavidyalaya Ningoli, for his views on this symposium. Honorable Shri Balasaheb Salve sir. On the occasion of National Symposium on Applied Zoology, Profitable Animal Production and Health, Current Status and Future Progress. The President of this function, Dr. Madhav Bhavane sir, Chief Guest, Special Presence, Dr. S.N. Sinde sir, Abhijit Yadav sir, and the organizer of this program, Dr. Kaka Sahib Raut, and my friend Rathod sir, my friend Datta Ram sir, Lokande sir, and you all, research scholars and participants. So, Raut sir tell how much technical sessions have taken, what kind of the discussions was there, what things are discussed here. So we are seeing here that these were 2 day symposium. It means that number of things are discussed here, and we know that we all are from a rural background. We are the son and daughter of the farmers, and whatever it may be the technical knowledge you got from this 2 day symposium, when it is applied little bit, it will solve the unemployment problem. So, I think from technical point of view, this was the very good, very sound, and we have seen Dr. Raut sir read out here from all over the country. Actually, from all over the country, the representation is there. It means that this is an actual national symposium, and very big things are also discussed here. The another thing is that this is a well-known college in the Nanded University. Well-known means this is a topmost college, and we go to meet the principal sir. So I was thinking that Raut sir is taking us to meet with the principal. This much large college is there, this much number of the students are there, then how they will entertain with us? But when I seen they leave their chair and they sit around us, so it was strange for me. Yeah. आणि सर आमच्या जीवशास्त्रामध्ये सकाळीच बघितलं की मधमाशा हे सक्सेसफुल कशामुळे आहेत. त्यांचा आकार लहान आहे, परंतु त्या कोऑर्डिनेटरली काम करतात. त्याच्यामध्ये डिव्हिजन ऑफ द लेबर असतं. तर इथं आल्याच्या नंतर आता 2 दिवस झालं मी ऐकलं होतं की या कॅम्पस मध्ये आल्याच्या नंतर जरा माणूस उशिरा जातो. तर ते असं ऐकलं होतं. तर हे मला या ठिकाणी समजलं की जसं मधमाशामध्ये डिव्हिजन ऑफ लेबर असतं, कामाची विभागणी असते, आणि त्याच्यामध्ये फक्त काम आणि कामच असतं. त्याच्यामध्ये आळशी लोकांना स्थान नसतं. आणि त्याच्यामुळे मला इथे दिसलं की प्रिन्सिपल सर, particularly Rathod sir, Raut sir, they having a too much coordination. Yeah, all of them are energistic. आणि आपण प्रिन्सिपल म्हटल्यानंतर आपलं काय कन्सिडरेशन असतं की नाही कुठे रिटायर झालेला माणूस आहे, पण सरांकडे बघितल्यानंतर आणखी काम करण्याची ऊर्जा येते. तर ह्या सगळ्या गोष्टी कदाचित असाव्यात की हे महाविद्यालय एवढं मोठं आहे, सगळ्या गोष्टीचं कोऑर्डिनेशन आहे. सो नंबर ऑफ थिंग्स आर हियर. The meal was also very delicious. Meal was also very delicious. Their team, serving team, it is also very much important. Regarding the participants and students, they listen very carefully, because nowadays listening this mechanism
this is not well developed one. So listening, this is also a most important one. आणि आता आपण बघितलं सर, तुम्ही ते सिम्पोजियम घेतलं ना, तर ती मुलगी स्टेज सोडायला तयार नव्हती. तिने भरपूर बोलायला लागली होती. पण मला वाटतं हे 2 दिवसाच्या सिम्पोजियम मध्ये तुम्ही एक रिसोर्स पर्सन तयार केल्यासारखं वाटायला लागलं. So these number of things are there. Now I will request you that you given this technology to the sons and daughters of the farmers. So same kind of the event you may organize for the farmers also. It will also helpful because your topic selection is relevant to present need. It is the need of hour, and very nicely from different aspects. This was discussed here. Dr. Rao sir here now given details regarding what kind of the sessions was there. So I think this is the overall, as per my view, is the object of this symposium is too successful. My friend Rathod sir and Raut sir given me an opportunity to present before you. So I am thankful to Principal sir, Vice Principal sir, Dr. Rathod sir and Raut sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I invite the chairperson of this valedictory function and the principal of our college, Dr. Madhav Gavane sir, for the presidential address. दोन दिवसापासून चालू असलेल्या या सिम्पोजियमचा हा शेवटचा भाग. आता सगळ्यांना जायची काही झालेली असते. मी फारसं काही बोलणार नाही. 2 दिवस आपण फार ऐकलेलं आहे आणि त्यामुळेच मग परत बोलता पण आलेला आहे. या समारोपाच्या प्रसंगी त्याचे मुख्य अतिथी आदरणीय डॉक्टर बाळासाहेब साळवे सर, व्यासपीठावर उपस्थित महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आदरणीय शिंदे सर, या सिम्पोजियमचे कन्व्हेनर आदरणीय डॉक्टर राठोड सर, को कन्व्हेनर आदरणीय डॉक्टर काकासाहेब राऊत सर, व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित आमचे सर्व मित्र लोखंडे सर, पवार सर, रमखान सर, मोरे सर, गायकवाड सर, शेटे सर, शिंदे मॅडम, आमचे सूत्रसंचालन करणारे भंडारे सर, या विभागात काम करणारे आमचे इतर सहकारी कांबळे सर, भंडे मॅडम, धनश्री जगताप मॅडम, नल्ले सर आणि आपण सर्व वेगवेगळ्या महाविद्यालयातून आलेले सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी मित्रांनो, खरं तर हे 2 दिवस आपण या ठिकाणी वेगवेगळ्या विषयावर आपण बरीचशी माहिती आपण ऐकलेली आहे. मी काही सायन्स फॅकल्टीचा विद्यार्थी नाही आहे, पण यामध्ये जे काही विषय आपण मांडले आणि त्यावर जे भाष्य त्या एक्सपर्टनी केलेलं आहे आणि तेव्हा मला लक्षात आलं की महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ह्या फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होतात. मी सकाळी कालच एक बातमी टीव्हीवर पण पाहत होतो आणि परत सकाळी दिवरे सर जेव्हा प्रेझेंटेशन करत होते तेव्हाही मी पाहिले की दर दिवसाला 7 शेतकरी आत्महत्या करतात आणि हा महाराष्ट्रासमोरचा आणि भारतासमोरचा फार मोठा एक प्रश्न आहे. सातत्यानं याच्यावर काय उपाययोजना केली पाहिजे असं चर्चा होतात, अनेक सत्र त्यावर होतात, सरकार वेगवेगळ्या कमिट्याही त्याच्यावर नेमतं, पण त्यातून फारसं काही निष्पन्न होत नाही आणि आजही सातत्यानं या आत्महत्याचं सत्र हे चालूच होतं. लोखंडे सर, आम्हाला आतापर्यंत वाटत होतं की जुलाजी विषय म्हणजे हे बेडकर, उंदीर वगैरे कापायचं सगळ्यांचं,
आणि म्हणून मग जेव्हा मी हे सगळं हे तुमचं सेरिकल्चर अप्रिकल्चर या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यानंतर मला लक्षात आलं की अरे म्हणजे हे तर बॉटनी आणि झुलॉजीचा फार जवळचा संबंध दिसतो है ना. म्हणजे सरापुरताच नाही पण एकंदरीत सगळं बॉटनी लाईफ सायन्स आणि त्यामधलं मला वाटतं की लाईफ सायन्स मध्ये बॉटनी आणि झुलॉजीचा फार जवळचा संबंध आहे. आधी बाकीचं केमिस्ट्री वगैरे आहे पण मला वाटतं ह्या दोन विषयाचा जास्त जवळचा संबंध आहे. आणि याच्यामध्ये खरं तर रिसर्च आणि त्यात काम करणं हे अजून फार चांगलं आहे असं मला या 2 दिवसामध्ये जाणवलं. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कोण थांबवू शकतं तर झुलॉजी मधले संशोधक हे आत्महत्या 100% थांबवू शकतात असं मला आता 100% विश्वास. कारण हे आपल्याला पटवून द्यावं लागेल शेतकऱ्यांना. मी शेती करतोय काय करतो तुम्ही हायब्रिड पेरायचं पिवळा पेरायचा बाजरी पेरायचं आता हे गेलं आता काय आलं कापूस आला लातूर भागामध्ये सोयाबीन आलं. पण जसं शेतीला एक पूरक व्यवसाय म्हणून जसं पहिला दुग्ध व्यवसाय करा कुक्कुट पालन करा आणि त्यासोबतच मग हे तुमचं सगळं सेरिकल्चर आहे ऍप्रिकल्चर आहे की ह्याच्यातून किती प्रचंड पैसा मिळू शकतो. मला वाटतं की हे प्रत्येक संशोधकाचं प्राध्यापकाचं हे काम आहे. म्हणून एवढ्यावर आपण ही एक सिम्पोजियम आपण घेतलं याचा फायदा खरं तर हे सगळं माहीत असतं तर आता सगळे तुम्ही आमचे सगळे प्राध्यापक सहकारी आहेत आम्ही शेतकऱ्यांना याला इन्व्हाइट केलं असतं. आणि जरी तुमचं रिसर्च इथं तुमचं प्रेझेंटेशन इंग्लिश मध्ये असतं तरी त्याला ट्रान्सलेटर उभा करून मराठीमध्ये आम्ही त्यांना समजून सांगितलं असतं. आणि याच्यामधून 10 शेतकऱ्यांनी जरी फायदा घेतला असता तरी मला वाटतं की या सिम्पोजियमचं उद्दिष्ट फलित झालं असतं. आता आमचे सगळे विद्यार्थी आपण सगळे शेतकऱ्याची पोरं आणि याचा फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना कसा होईल या दृष्टिकोनातून अगदी कमी खर्चामध्ये कमी क्षेत्रामध्ये जास्त उत्पादन कसं घेता येऊ शकतं खरंच हे झुलॉजी मध्ये आहे हे मला माहित नव्हतं. तर आम्ही ते लहानपणी म्हणजे आम्हाला कधी सायन्सचा काही संबंध आला नाही आणि 10वी पर्यंत प्रॅक्टिकल बंडल सर असेच आपल्याला 10वी पर्यंत प्रॅक्टिकल असेच पण तिथं एखादाच बेडूक असायचं ते टीचरच कापायचे आम्हाला कुठे बेडूक तिकडे आम्ही इकडे कसा कापला की कसा ते तेव्हा ते तंबाखू खायचे ना ते तंबाखूचं पाणी त्यात सोडायचं मग ते कापायचे आम्ही आपलं तिकडं लांबूनच बघायचं त्याला जवळ कोणी येऊ देते. पण आता कळलं की अरे ह्याच्यात एवढं सामर्थ्य हे तुम्ही करू शकता आणि मग तुम्ही करू शकत नाही तर मला वाटतं मग कुणीच नाही करू शकता. म्हणून हे ज्ञान आपण शेतकऱ्यांपर्यंत त्याच्यावर तुम्ही रिसर्च करणं स्पेशली सगळ्या मित्र आम्ही नेहमी म्हणतो राहुल सरांना आमच्या राहुल सरांना नेहमी म्हणतो की अरे आजूबाजूला एवढी मोठी आता शेततळी झालेली आहे त्या शेततळ्यामध्ये काय फिश टाकावे कुठले टाकावे शेततळ्यामध्ये ते किती डेव्हलप होऊ शकतात 4 महिन्यात 6 महिन्यामध्ये आणि ते विक्री आल्यानंतर किती उत्पन्न निघतं. तुम्ही फार लांब जाऊ नका आजूबाजूला आपल्या अनेक शेतकरी झाले तिथं जावा त्याचा सर्वे करा त्या शेतकऱ्यांना गायडन्स करा आणि तिथं मासे टाका 6 महिन्यात ते मासे खायसारखे होते आपण नाही खायचे त्यांना विकायला नाहीतर मग आपणच काढायला लाखो रुपयाचं उत्पन्न निघतं लाखो रुपयाचं. शेतकरी काय त्यात पाणी साठवतात वापरतात संपूर्ण उत्पन्न 0 काहीच नाही पण त्या साठवलेल्या पाण्यातून सुद्धा आपण उत्पन्न घेऊ शकतो. इथं आमच्याकडे चाकूरला पाटील म्हणून आहे त्यांनी हे ऍग्रिकल्चर फार मोठं काम करतात. या पेट्या ज्या मधुमक्षिका त्यांच्या अख्ख्या म्हणजे काश्मीर पर्यंत पेट्या करोडो रुपयाचे उत्पादन घेऊन आले. आपल्या शेतामध्ये जर आपण पेटी एखादी ठेवली आता आपल्याला किमान आम्ही म्हणतो जाऊ द्या नाही काही झालं तर तुम्हाला शुद्ध मध तरी खायला मिळेल नाहीतर तिथं रामदेव बाबाचा पतंजलीचा मग साखर टाकून मग घरी आपण उठल्या मी रोज सगळे उठल्या गरम पाणी लिंबू मध पितो साखर पिऊ त्यापेक्षा पाणी काय ते मधात साखरच जास्त असते. तुम्हाला ओरिजिनल मध तरी मिळेल नाहीतर आता कुठं राहिला ओरिजिनल मध कुठं मिळतो आपल्याला आपल्या घरी आपण तयार करू शकतो. म्हणून मी तर सांगितलं आमच्याकडे कॉलेजमध्ये आता बरीच झाडे तिथं आणून एखादी पेटी ठेवा ठेवता येत शिंदे सर आहेत ना घ्यायला आहेत
आम्ही विकत घेतो, फुकट नाही घेत. तेव्हा पाटील सरांकडे टेक्निकल इंजिनियर आपला विद्यार्थी असतो. बघा तिथं विद्यार्थी आहे. रत्नाकर रत्नाकर आपला विद्यार्थी आहे. म्हणजे हे किती चांगलं आहे. रेशीम शेती किती चांगली आहे. एकदा लावली की तुम्हाला 15 वर्ष काही करायची गरज नाही. त्यातून तुम्हाला उत्पादन येत राहतं. आता मी सकाळी आता बांबू तुमच्याकडे येतो का माहित नाही मला. बांबूचं वगैरे आहे का? नाही म्हणजे तुमच्या झुलॉजीमध्ये नाही का? ठीक. बॉटनीचं म्हणजे हे याच्यापासून आपण वेगवेगळ्या अनेक गोष्टी याच्यामध्ये रिसर्च करणं फार गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं की याच्यावर रिसर्च तुम्ही केलं. एखादी गाय असते दूध देते. या तुमच्या सेरिकल्चर मधून त्याच्या ज्या आळ्यांमधून जे अंडी वगैरे ते जनावरांना दुभत्या जनावरांना खाऊ घातलं तर दूध 1.5 पटीनं वाटतं. आम्हाला काय माहित, आम्ही पेन खाऊ, एवढी मोठी पेन महागाची पेन आणायची ती खाऊ घालायची. कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पादन कसं निघेल. आणि आधी आम्हाला वाटायचं की आता हे झुलाची पिसरी वगैरे सगळं आता काय उपयोगाचं राहिले. तर आपल्याकडे काही समुद्र किनारा नाही, पिसरी काही मासे मिळत नाही. पण याच्यामध्ये फार मोठी शक्ती आहे. दाखवू सर हे आता आम्हाला कळले किती ताकद आहे. म्हणजे तुमचा हा झुलाची पिसरी असेल हे अगदी डायरेक्ट हा ऍग्रीशी संबंधित विषय आहे. आणि त्याचा वाटा तुम्ही म्हणजे हे सेरिकल्चर केलं तर तुम्हाला एक्सपोर्ट करता येऊ शकतो. आणि हे किती महत्वाचं आहे. रेशीम उद्योग पहिले आपण लोक म्हणायचे की काश्मीरमध्ये काय रेशीम वगैरे करायची साड्या म्हणजे महिलांच्या साड्या किती मोठे मोठे असतात, सुटकेस मध्ये बसत नाही. पहिला ते आमटी मधून काढली साडी तर एका आमटी मधून द्यायची, काडीपेटीमध्ये साडी बसायची, रेशीम साडी. आता ओरिजिनल रेशीम कुठं बघायला मिळते. रेशीम म्हणून काय काय विकतात आपल्याला माहिती. हे ओरिजिनल रेशीम तुम्ही करून शकता. हे किती चांगले आहे. आणि मला वाटतं की जोपर्यंत म्हणजे केवळ आपण नोकरीसाठी शिकू नका. आमच्या आता पीजीचे काही विद्यार्थी की तुम्ही हे डेव्हलप केलं पाहिजे, शेतकऱ्यांना गायडन्स केलं पाहिजे, कन्सल्टन्सी म्हणून तुम्ही काम केलं पाहिजे की हे करा आम्ही करून देऊ, त्याचं टेक्नॉलॉजी आहे, त्याच्यात रिसर्च करा. आणि रिसर्च करून त्या शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत आपण पोहोचा की जेणेकरून त्या शेतकऱ्याला फायदा होईल. शेतीला पूरक व्यवसाय त्या ठिकाणी सुरू होईल. कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पादन त्यांना घेता येऊ शकतं. पोल्ट्री आहे. आणि आपण पाहतो की जेव्हा जेव्हा आम्ही कधी अनौपचारिक म्हणजे लोकांसोबत चर्चा करतो बोलतो तेव्हा म्हणतात की पोल्ट्री आम्हाला काही परवडत नाही. कारण त्याचं फूड असेल, एखादा आजार आला तर अख्ख्या पोल्ट्री सगळ्या कोंबड्या उचलून खड्ड्यात टाकून द्यावं लागतं. मग त्याला तुम्ही रिसर्च करा ना की त्याचं प्रॉडक्ट, त्याचं जे काही खाद्य फूड हे कमी पैशात कसं डेव्हलप होऊ शकतं, ते कमी काळात जास्त मोठं कसं होऊ शकतं. तर आता कोरोना नंतर तर लोक फार तिकडे गेले, न खाणारे सुद्धा खाऊ, ज्याला आयुष्यात कधी खाल्लं नाही आता ते सुद्धा आम्ही म्हणलं आता असं कसं काय. डॉक्टरने सांगितलं म्हणजे काय ना, नाहीतर म्हणले डॉक्टर म्हणले कोंबडी खाल्ली तर तुम्ही वाचाल, नाही खाल्ली तर मरून जा. मग त्यामुळे खाऊ लागले. आता त्याला मागणी काय कधी कमी होणारच नाही. अंडी आहे, रोज अंडी कंपल्सरी पोरांना घरी खाऊ लागले. अंडी आई वडील खा, बस खा, खाऊ लागले. रोज उठले की अंडी खा. अरे खा, किती खाल्ली अंडी, अंडी खाऊन खाऊन लोक कंटाळले तरी पण खा. म्हणजे याला फार मोठं मार्केट आहे ना. पण याच्यात तुम्ही रिसर्च केलं पाहिजे ना, याच्यात रिसर्च केलं पाहिजे, याच्यात तुम्ही पेटेंट मिळवलं पाहिजे. आणि याच्यामधून आपल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा, कुठल्याही तुमच्या रिसर्चचा फायदा हा इथला जो काही तुमचा स्टेक होल्डर आहे, एकतर तुम्हाला फायदा झाला पाहिजे, तुमच्यासोबत सोसायटीला फायदा झाला पाहिजे, पर्यायाने देशाला फायदा होत असतो. म्हणून त्या पद्धतीचं रिसर्च केवळ कागदोपत्री रिसर्च करू नका, केवळ पीएचडी करायची म्हणून करू नका. तर आजकाल चालू सर बघितलं आपण पीएचडी वगैरे कशा होतात, काय होतात, तुम्ही करू नका.
आपल्याला चांगलं रिसर्च करायचंय, मनात आलं पाहिजे की नाही मी शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे, मुलगी आहे आणि या शेतकऱ्यांसाठी म्हणून मला काहीतरी करायचंय. मग मी माझा विषय हा जुलाही आहे, मिश्री आहे, याच्यामध्ये मी चांगलं रिसर्च करेन आणि त्याचा बेनिफिट हा शेतकऱ्यांना होईल. या पद्धतीचं आपण त्याच्यामध्ये रिसर्च केलं गेलं पाहिजे. याच्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या संधी तुम्हाला या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. फिशरी आहे, पोल्ट्री आहे, ऍपिकल्चर आहे, सेरिकल्चर आहे. हे लॅब कल्चर काय मला कळलं महाभारतात लाक्षागृह वेगळा घटक असतो. लाक्षागृह आपले ते बोट करत हा अच्छा, लाख लाख हा त्याचं काय करायचं? अच्छा, नेण्यासारखं तयार कीटक तयार करते, त्याच्यापासून तयार होतं. कीटकापासून तयार होतं. म्हणजे जसं मधमाशी मेन निघते ना मधमाशीपासून. आता मला तुमचं MSc झुलॉजी करावं लागेल. बरं, म्हणजे हे किती चांगल्या गोष्टी आहेत आणि म्हणून आपण यावर आपण थोडस संशोधन आपण केलं. मला वाटतं की या काल आणि आज जे काही चर्चासत्र झाली ते ऐकल्याच्या नंतर त्यावर चिंतन करा, मनन करा की आपल्याला काय करता येऊ शकतं, आपलं कसं रिसर्च करता येऊ शकतं. आता दोन आमचे जे काही 13 जणांनी जे आमचे डेलिगेट्स होते त्यांनी आपली मनोगत व्यक्त केली. शिंदे मॅडम आहे, त्या आमच्याच कॉलेजच्या विद्यार्थी महाविद्यालयाशी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे त्या आमच्याशी संबंधित आहेत. गायकवाड सर म्हणजे US ला गेले, श्रीलंका गेले, थायलंड गेले, तिथून वेगवेगळ्या कॉन्फरन्सला उपस्थित राहून म्हणजे केवळ कॉन्फरन्स म्हणजे फक्त एन्जॉय करायसाठी न करता, आता सर आपण पाहतो सर आता प्राध्यापकांचं पार्टिसिपेशन फार कमी आहे की लोकांना म्हणजे आता पगारी भरपूर झाल्या, खरं तर मी आता त्याच्यावर बोलू नये, पण लोकांनी आलं पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे. त्या चर्चेतून काहीतरी नवीन आपल्याला करता येतं. आपण एक माणूस म्हणून, एक प्राध्यापक म्हणून विद्यार्थ्याला ज्ञान देणं तर आपलं कर्तव्यच आहे, पण त्याच्यासोबतच सोसायटीसाठी आपल्याला काहीतरी करणं हेही फार गरजेचं आहे. आणि अशा कॉन्फरन्सला सगळ्यांनी आलं पाहिजे, बसलं पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे आणि याच्यातून काय नवनिर्मिती आपल्याला करता येऊ शकते आणि सोसायटीला, समाजाला आपल्याला काय देता येऊ शकतं त्याचं समाधान एक वेगळं समाधान असतं. आणि म्हणून मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी 2 दिवस इथं या सगळ्या अनेक गोष्टीचा आपण या ठिकाणी ज्याला आपण जिज्ञासा म्हणतो, ज्ञानाची भूक म्हणतो, जेवढं द्यायचा प्रयत्न आम्ही करायचा होता तो आम्ही केलेला आहे. जे जे चांगलं आहे ते सोबत घेऊन जावा, जे वाईट होतं ते आमचं चुकलं असेल ते इथं सोडून जावा आणि त्याचे तुम्ही ग्रँड अँबॅसिडर म्हणून आपण त्याचं काम करावं अशी आमची अपेक्षा आहे. ज्या उणिवा राहिल्या असतील त्या सगळ्या आमच्या, जे चांगलं होतं ते सगळं तुमचं, चांगलं तेवढं आपण सोबत. जसं सरांनी मला सांगितलं की सरांनी सुद्धा सांगितलं की मधुमक्षी म्हणजे माशी जसं असते, जसे वेगवेगळ्या ठिकाणचं ते रस शोषून घेते, ते काही चांगलंच घेते, फक्त वाईट कधी घेत नाही, नाहीतर मग गोड लागत नसतात. आणि वेगवेगळ्या ठिकाणची हे जसं असते तसं आपण मधमाशी सारखं आपण असावं. आणि मला वाटतं झुलाजीच्या माणसाने तर जास्त असतं, झुलाजीच्या जास्त वेगवेगळ्या फुलावर बसलं पाहिजे, म्हणजे कुठे बसायचं नाही, म्हणजे काय वेगवेगळ्या ह्याच्यावर आपण म्हणजे जिथं जिथं आहे चांगलं आहे ते आम्ही घेतलं आहे. जसं ही माशी घेते की वेगवेगळ्या ठिकाणी कुठलं तिला कुठलं तरी फुल आहे का असं तिला त्यासाठी की ह्या फुलावर नाही बसायचं असं काहीच नाही ना, सगळीकडे जाते. गाजर बरोबर सुद्धा जाते, मला वाटतं बेसरमीच्या फुलावर पण जाते, तिथेच आहे, पण त्यातलं चांगलं घेते. हे याच्यातून आम्ही काय शिकलं पाहिजे, समाजात काही गुलाबाची फुलं असतात, काही बेशरमाची फुलं असतात, पण जे चांगलं तेच आपण घ्यायचं असतं. जसं म्हणून त्या भाषेकडून किमान आपण तेवढं तरी आपण शिकूया की जे जे चांगलं आहे ते आपण घ्यायचं आणि ते घेतल्यानंतर आपल्याकडेच नाही ठेवायचं, ते दुसऱ्याला द्यायचं. कारण दिल्यानं ज्ञान दिल्यानं ते वाढत असतं. जगातली एकमेव गोष्ट आहे की जे दिल्यानं कधी कमी होत नाही, ती वाढत असते. आणि या चर्चेच्या माध्यमामधून एक वेगळं आपल्याला काय करता येऊ शकतं हे फार महत्वाचं आहे. याच्यावर आपण थांबू नये. या सगळ्या रिसोर्स पर्सननी त्यांची जी मतं व्यक्त केलेली त्याचं एक कन्क्लूड करावं आणि त्यातून काय नवीन आपण दिलेलं आहे या सिम्पोजियमला, त्यामध्ये त्याचं आउटकम्स काय आलेले आहेत तर त्याच्यावर आपण फोकस करावे की जेणेकरून त्या सिम्पोजियमचा जो उद्देश आहे
कारण सायन्स अँड इंजिनिअरिंग रिसर्च बोर्डनं 1,00,000 रुपये आपल्याला दिलेले, म्हणजे याचं काहीतरी आउटपुट निघालं पाहिजे आणि ते आउटपुट त्या ठिकाणी आपण मांडणं, ते समाजापर्यंत पोहोचवणं हा त्याचा उद्देश आहे असं मला वाटतं. मी आपण सगळे प्राध्यापक, वेगवेगळ्या महाविद्यालयातून आलेले सगळे प्राध्यापक, आपण काल आज दिवसभर आपण थांबून याचा आपण आस्वाद घेतलेला आहे, त्याचा आनंद घेतलेला आहे. आपल्या ज्ञानामध्ये निश्चितच भर पडलेली आहे. आमचे विद्यार्थी आहेत, काही संशोधक आहेत, त्यांच्याही ज्ञानात निश्चितच भर पडलेली आहे. आणि इथं ही कॉन्फरन्स जरी संपलेली असली तरी आपल्या विचाराचं चिंतन मात्र इथून सुरू झालं पाहिजे ही अपेक्षा या सिम्पोजियमची असते. आणि ते चिंतन आपण निश्चित रूपानं सुरू कराल, त्याच्यावर एक रिसर्च आपण सुरू कराल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आमचे कन्व्हेनर राठोड सर, आमचे को कन्व्हेनर राऊत सर यांनी एक छान असा हा एक सिम्पोजियम यशस्वीपणे पार पडला, त्याबद्दल आपण त्यांच्या टाळ्या वाजवून अभिनंदन करूया. त्यासोबत त्यांचे सगळे सहकारी, वेगवेगळ्या कमिट्यात आमचे काम करणारे आमचे सगळे सहकारी, आमचे व्हाईस प्रिन्सिपल शिंदे सर नेहमी सगळीकडे ऍक्टिव्ह असतात, वेगवेगळ्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये स्वतःहून पुढाकार घेऊन काम करत असतात. त्या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपणही येऊन या सगळ्या ह्याच्यामध्ये सहभागी झाला त्याबद्दल मी आपल्यालाही सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir, for your thought-provoking address. Now we will move towards the last part of this symposium. I request Professor Mushtaq Hashmi, sir, to propose the vote of thanks. A very good evening to one and all present here. We feel very much privileged to see you all here for the Science and Engineering Research Board, SEARCH Delhi, sponsored National Symposium on the Applied Zoology, Profitable Animal Production and Health, Current Status and Future Progress, NSAZ 2022, organized by the Department of Zoology and Fishery Sciences, Rajarshi Shah Mahavidyalaya, Latur. On behalf of the Department of Zoology and Fishery Science, I take this opportunity to thank you all on this occasion. First of all, we are very much grateful and thankful to the chairperson of today's function, Principal Dr. M.H. Ghawane sir, for his motivation and giving us an opportunity to organize this mega event. Our special thanks to the Vice Principal, Professor Sadashiv Shinde sir, for his boosting thoughts, vital contribution, and thanks to the IQAC coordinator, OSD officer, Dr. Abhijit Yadav sir, for supporting us on every movement. We have a deep sense of gratitude and appreciation towards the resource person, Dr. Mamidala Iskari sir, Dr. D.L. Sonone sir, Dr. Ajit Khojare sir, Dr. Dhananjay Jadhav sir, Dr. Usha Deswadkar ma'am, Dr. S.V. Rankham sir, Dr. Sunil Gaikwad sir, Dr. D.S. Rathod sir, and Dr. K.S. Raut sir, for their presence and guidance. It is my pleasure to express deep sense of gratitude towards the Science and Engineering Research Board that is sponsored for financial assistance. Chhatrapati Shikshan Sanstha and Principal Sir for providing everything for organizing this spacious event. We are very much grateful to the head of the Department of Zoology and Fishery Science, Dr. D.S. Rathod sir, for his kind support and guidance. Finally, a big thank to the organizing committee and all the students from UG and PG program for making this event graceful. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, sir. With the kind permission of the chairperson, I hereby declare that this valedictory function